l'amor, nessuno può volare se non sa donare, dimentica te stesso e apri il cuore. Se tu vuoi la gioia, non vive nella guerra con i tuoi fratelli, perché non l'amor, chi cerca i valori sono transitori, cercherà per sempre col vuoto nel cuore. Se tu vuoi la gioia, rinuncia al potere, non sogna la fama, ma cerca l'amor, fama e potere non ti fan godere, il seme della gioia si pianta nel cuore. Così se vuoi la gioia, vivi nel presente, centrato in te stesso e cerca l'amor, felice tu sarai, più libero vivrai, quando senti Dio che vive nel cuore, felice tu sarai, più libero vivrai, quando senti Dio che vive nel cuore. Sentiremo un ultimo pezzo di musica che è un regalo da Riccardo, il nostro amico e violoncellista, per Jyotish and Devi, che è un brano che si chiama 𝗏𝗏𝗢𝗏. So we'll hear one last piece of music, which is a gift from Riccardo for Jyotish and Devi, and it's a piece called 𝗏𝗏𝗢𝗏.
Ok, allora credo che chi è stato in Himalaya sicuramente vi ricorda di qualcosa. Io vorrei invitare Jyotish e Devi di condividere con noi sulla creatività. Grazie. There was a monastery that had a sign over the entrance. C'era un monastero che aveva sopra l'entrata un segno. The sign said, "Do not speak unless you can improve upon the silence." Era scritto non parla a meno che non puoi migliorare il silenzio. I feel that way now. Sento così ora. I feel, do not speak unless you can improve upon the music. Mi sento di dire di non parlare se non posso migliorare sulla musica. And in fact, we shouldn't compare because speaking cannot improve upon the music. Ma non c'è paragone perché parlare non può migliorare la musica. But it can offer an alternate source of inspiration. Ma può dare una sorgente alternativa di ispirazione. And God knows that if we only had one expression of creativity, we would soon grow tired of it. E Dio sa che se ci fosse solo un modo di esprimere la creatività, prima o poi ci saremmo stufa. This week we're talking about communities, and this morning how creativity is an essential part of communities. E questa settimana parliamo delle comunità e oggi come la creatività fa parte di comunità. First, to just touch very briefly on how God creates this world. Prima tocchiamo brevemente su come Dio ha creato questo mondo. There are 3 steps, and there are always 3 steps in any creative act. Ci sono 3 stadi e questo si applica a ogni azione creativa. The first is consciousness or the idea. Prima viene sul livello della coscienza l'idea. Then that idea has to be energized. E poi questa idea va caricata di energia. And then that energy flowing produces a physical result. E poi l'energia che fluisce produce un risultato fisico. And this is the way God creates the world, first with consciousness, then vibration, and finally with matter. È così che Dio crea il mondo, prima con coscienza, poi con vibrazione e poi con la materia. And the Master teaches that we have 3 bodies. We have a causal body, a astral body, and a physical body. Il maestro insegna che abbiamo 3 corpi, un corpo causale, un corpo astrale e un corpo materiale. And inside of those 3 bodies resides our soul, or our separate expression of God's consciousness. E nel centro di questi 3 corpi c'è l'anima, la nostra espressione della coscienza di Dio. And Master said that we can think of this like there are 3 bottles, inside of which is some seawater. E il maestro dice possiamo immaginare questo come 3 bottiglie e dentro questo più interiore c'è acqua dal mare. And those 3 bottles are floating in the ocean. E queste 3 bottiglie galleggiano nel mare. And that seawater that's inside of those bottles wants to reunite with the vast ocean. E l'acqua di mare che si trova dentro le bottiglie vuole riunirsi con il mare. But it has to break or dissolve these 3 bottles. Però prima deve rompere o dissolvere queste 3 bottiglie. The most outward one is the physical body. La bottiglia più esteriore è il corpo fisico. And our soul resides within all 3 of these bottles. E l'anima si trova dentro tutti e 3 di queste bottiglie.
And at the time of death, that outward bottle is broken. Nel momento della morte, la bottiglia esteriore si rompe. And then we go to an astral world Poi andiamo in un mondo astrale, where we function in our astral body, in cui agiamo nel nostro corpo astrale. but we still haven't reunited with the source of everything. Ma non ci siamo ancora riuniti con la sorgente di tutto. And so we could have a whole class on this, but you get the idea. Potremmo fare una lezione intera su questo, però penso che avete capito. So bringing it back to the subject of creativity, God creates through vibration. E ritorniamo al soggetto della creatività. Dio crea attraverso la vibrazione. And what we're trying to do is follow the pathway of creation back to its source and reunite with that. E noi stiamo cercando di seguire indietro questo sentiero, questo movimento di creazione fino alla sorgente. And so working with creativity is absolutely essential in this. E lavorare con la creatività è essenziale per questo. Now, in fact, we can't do anything at all without energizing this pattern of consciousness, energy, and then the physical act. In verità non possiamo fare niente se non mettiamo in moto questo processo di iniziare con la coscienza e poi l'energia e poi manifestazione esteriore. But if we continue to do the same thing over and over and over again, Ma se continuiamo a fare sempre la stessa cosa di nuovo, the amount of creativity in it diminishes and diminishes. la quantità di creatività si diminuisce. So when we come to gathering together with a community like this, E quindi quando ci uniamo in comunità come questo, come ora, in order for a community to be successful, per una comunità di avere successo, it needs both repetitive patterns that endure, ci vogliono gli schemi che si ripetono, che perseverano, but also creativity within that. ma nel centro di questo deve essere la creatività. And we need to balance those two. E queste due cose devono essere in equilibrio. Master said that meditation can be defined this way. Il maestro dice che si può definire la meditazione in questo modo. It is deep concentration on God or on one of the 8 aspects of God. Cioè la concentrazione profonda su Dio o su uno dei suoi 8 aspetti. The 8 aspects of God are joy, light. I'll just list them. Okay. Joy, light, sound, wisdom, peace, calmness, love, and power. E questi aspetti sono gioia, luce, suono, pace, calma, saggezza, potere e amore. And I listed them in that way because of their location in the body. E lui ha detto queste cose in un certo ordine, basato sulla locazione nel corpo. Joy, light, wisdom are located in the forehead. La gioia, la luce e la saggezza sono nella fronte. Sound in the brain. Il suono nel cervello. Peace at the medulla. Pace al midollo allungato. Calmness in the throat and power at the navel chakra. La calma nella gola e il potere nel chakra lombare. Now, if we take those 8 qualities as being like the spectrum of light with which God creates everything we see, Se consideriamo queste 8 qualità come lo spettro di luce che Dio usava per creare tutto ciò che vediamo, then we can think of those 8 qualities as being the spectrum by which God creates not just what we see, but everything in the world.
E possiamo considerare queste qualità non solo come spettro attraverso Dio crea ciò che vediamo, ma attraverso quale crea tutte le cose nel mondo. Now, I don't want to keep it too much on just a theoretical point, so I'll bring it to our daily reality. Non voglio rimanere solo sul livello teorico, ora parliamo della realtà quotidiana. 𝗏𝗏𝗡𝗏, a disciple said that 𝗏𝗏𝗡𝗏 wasn't really a person. She was God's compassion that had condensed into a physical form. Un discepolo di Ananda Shanga ha detto di lei che non era una persona, ma invece che Dio si è espresso come compassione che è condensato in una forma materiale. So an Ananda community is not really just a physical form. E una comunità Ananda non è solo una forma fisica. It is the attempt to take these 8 qualities and condense them into a lifestyle. Ma invece cerchiamo di prendere queste 8 qualità e condensarli in un modo di vivere. And the creativity comes in how we express these qualities. E la creatività si trova nel modo in cui esprimiamo queste qualità. Since we started with joy, we express joy in all kinds of ways. Siamo partiti con la gioia. Noi esprimiamo la gioia in tanti modi. We express it through the music that we heard. La esprimiamo attraverso la musica che abbiamo sentito. We express it through being together and laughing together and enjoying each other's company. Esprimiamo nel essere insieme, ridere insieme, goderci del stare insieme. And unless we can infuse whatever we're doing with some aspect of joy, we cut ourselves off from God's presence. E se non riusciamo a sentire in qualche modo la gioia nelle cose che facciamo, è come allontanarci dalla presenza di Dio. So we have to do things together to have fun, Quindi dobbiamo fare le cose insieme per divertirci, because the attempt to have joy is more important than almost anything else. perché cercare la gioia è forse la cosa più importante di tutte le altre cose. Last night we had a wonderful meal with Santoshi and her family. Ieri sera abbiamo cenato con Santoshi e la sua famiglia, era meraviglioso. The evening was filled with joy and love. La serata è piena di gioia e amore. There was joy in the food. There was joy in how she cooked the food, and even more joy in how we ate the food. C'era la gioia nel modo che lei ha cucinato e anche più gioia quando noi la abbiamo mangiato. And the conversation of friendship is it's an expression of joy. E la conversazione tra amici è un'espressione di gioia. And the farther we drift away from that vibration into anger or negativity, or the farther we get from God's elemental creative world. E più che ci allontaniamo da questo, più che ci permettiamo di entrare nella rabbia, la negatività, più ci allontaniamo da questo mondo creativo di Dio. And the same with light. Light in its purest form is seen in the forehead. E anche la luce nella sua forma pura è visto nella fronte. When our mind is very calm, then we see light in the forehead shaped like the spiritual eye, which is represented there. Quando la mente è molto calma, vediamo nella fronte la forma dell'occhio spirituale, come è rappresentato qui sull'altare. But God's light is a part of us, and we're trying to get back to that light. La luce di Dio è una parte di noi e noi stiamo cercando di riunirci con essa.
I read a beautiful description of light at its highest form by a saint who experienced enlightenment or samadhi. Ho sentito da un santo che aveva sperimentato samadhi, l'illuminazione, la sua descrizione della luce nella sua forma più alta. She said the light was so strong that it took her several months of going into that light before she had to pull back immediately. E ha detto che la luce era così forte che ci volevano parecchi mesi di poter rimanere nella luce invece di dover ritirarsi subito quando è apparsa. So probably all of us in meditation experience some little light in the forehead. Immagino che la maggior parte di noi nella meditazione sperimentiamo almeno un po' di luce nella fronte. But think of that as the end of a long line of light that we're going to go into. Ma possiamo pensare di questo come la fine di un lungo raggio di luce in cui noi ci stiamo immergendo piano piano. Eventually we're going to go into a light that Yogananda described as more brilliant than 1,000,000 suns. Alla fine entreremo in una luce che Yogananda ha descritto come più brillante che 1,000,000 di soli. But it doesn't hurt the eyes because we reunite with our own source of light. Ma non fa male agli occhi perché ci riuniamo con la nostra vera sorgente di luce. And then in the daily life we have to take light and use it creatively. E nel quotidiano dobbiamo prendere la luce e utilizzarla in un modo creativo, We have to do something like create a temple of light, come creare un tempio di luce, with light coming down from above so that we feel the astral plane coming down and enlightening us. con la luce che scende da sopra, che ci fa sentire che il piano astrale si sta scendendo su di noi e ci riempie con la sua luce. With a building with windows all around so that we can see the light coming in from God's creativity. Una struttura con le finestre tutto attorno, così possiamo vedere la luce che entra e ci riempie con la gioia di Dio. And so on. So I could go through all of these 8 qualities and talk about how we have to express them in a community. Potrei parlare di tutte queste 8 qualità e come dobbiamo esprimerle nel creare comunità. But neither do I want to do that, nor do we have time. Ma non ho voglia di fare questo e non abbiamo tempo. So I'll leave it to your creativity to think about how you can express these other qualities of God in your own life. Quindi vi lascio a voi, alla vostra creatività, per capire come manifestare queste qualità nella vostra vita. But basically don't depend too much on your habitual activities. Ma non dobbiamo dipendere troppo sulle nostre attività abituali. Swami said that Master was so continually creative that he never tied his shoes in the same way. Swamiji ha detto che il maestro era così creativo che non ha mai allacciato le scarpe nello stesso modo. And he advised that we do the little things in life E lui ha consigliato che facciamo le piccole cose nella vita in a way that no one has ever done them before. in un modo che nessuno ha mai fatto prima. Isn't that a beautiful thought? Che pensiero bello. If each of us lives our life with that uplifted creativity, Se ognuno di noi vive con la sua vita con questa creatività elevata, then when we come together in community, think of the additional
enormous creativity that comes together by all the individuals. Quando ci riuniamo in comunità, immagina quanta creatività elevata si manifesta attraverso tutti noi insieme. And ultimately, let's always remember this. E alla fine dobbiamo sempre ricordare questa. Everything we do Ogni cosa che facciamo should be an expression of God's joy. dovrebbe essere un'espressione della gioia di Dio. Buongiorno a tutti. I will speak for a little while, and then we'll invite you to ask us questions as well. Parlerò per un po' e poi vi invitiamo di fare delle domande. First of all, I want to thank the musicians and singers for that remarkable offering this morning. Vorrei ringraziare I musicisti e I cantanti per questa offerta meravigliosa stamattina. And if you were able to listen sensitively, I think you could hear the essence of what I want to share with you this morning. E se siete riusciti a ascoltare con sensibilità, penso che potete già capire ciò su quale vorrei parlare stamattina. And that's that creativity is a combination of joy and deep yearning for a higher reality. Che la creatività è una combinazione di gioia e un forte desiderio per la realtà più alta. In one of Swami's beautiful songs, the words are, "Listen, listen, whispering within your soul." Uno dei canti di Swamiji inizia con queste parole: ascolta, ascolta, sussurri nella tua anima. Hints of laughter, hints of joy, Accenni di risa, accenni di gioia, sweet songs of sadness, dolci canti di tristezza, of quenchless yearning di un bramare senza fine for the light. per la luce. For, God says, for my love, your true home. Dio è Dio che parla dal mio amore, per il mio amore, che è la tua vera casa. And this is, we could hear those qualities in the music this morning. E stamattina abbiamo sentito queste qualità nella musica. That both of those qualities of joy and yearning Queste due qualità di gioia e di desiderio. And Swami said, if you want to know me, listen to my music. Swamiji ha detto: se volete conoscermi, ascoltate la mia musica. And we hear these qualities in his music E sentiamo queste qualità nella sua musica. because he was one of the most joyful, creative human beings I will ever meet. Perché lui era la persona più gioiosa e più creativa che conoscerò mai. But at the same time, there was a quiet secret that he kept in his heart. Ma nello stesso momento aveva un segreto silenzioso che teneva nel cuore. And that was this incredible yearning to be one with God. Questo bramare intenso di essere uno con Dio. And so creativity can be a bridge from our normal consciousness to a consciousness much closer to God. La creatività può essere un ponte
dalla nostra coscienza normale alla coscienza che è molto più vicina a Dio. And you do such a beautiful job of expressing creativity here in Ananda Assisi. E fate in un modo meraviglioso l'espressione di creatività qui ad Ananda Assisi. Through the music and through the arts, Attraverso la musica, attraverso le arti, through the visual arts that 𝗀𝗏𝗏𝗏 does, the beautiful sculpture, through the painting arts that Dana does in her art academy. attraverso l'arte visuale come le sculture di luce che 𝗀𝗏𝗏𝗏 fa, attraverso l'arte di dipingere come fa Dana e I suoi studenti dell'Accademia. But in so many ways, in all the books that are being written by members here, Anche in tutti I libri che I membri qui stanno scrivendo, through the beautiful gardens that are being developed at 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏, attraverso l'orto così bello che si sviluppa a Terra di Luce, through the remarkable meals that are prepared day after day from the kitchen here. attraverso I pasti meravigliosi che la cucina produce giorno dopo giorno qui. All these are expressions Tutti questi sono espressioni of the joy of God della gioia di Dio and the desire to express, the yearning to express something higher. e il bramare di esprimere qualcosa più alta. And in our community life, it is so important that these qualities exist together. Nella nostra vita in comunità è molto importante che queste qualità esistano insieme, Because there needs to be joyful putting out of energy. perché è importante che l'energia va espressa gioiosamente, Which pushes us to go beyond our self-created limitations che ci spinge di andare oltre le nostre limitazioni che creiamo noi stessi. We shared this story earlier, but I think many of you did not hear this. Abbiamo già condiviso questa storia, ma forse la maggior parte di voi non l'avete sentita. At Ananda Village, we were having a big work day many years ago. We have them all the time, but this happened many years ago. Ad Ananda Village in California facciamo tanti eventi in cui tutti lavoriamo insieme e diversi anni fa avevamo uno di questi workday. And we had been planning for many weeks, and everyone was signing up for a different area of service. E per settimane era in programmazione e tutti si sono iscritti, si sono segnati per fare diversi compiti. But then the day of the workday dawned, and it was pouring rain. E poi è venuto il giorno di lavoro insieme e pioveva intensamente. So what do yogis do? Cosa fanno gli yogi? They say, "Get thee behind me. Dicono, vate indietro, We will have this workday." facciamo comunque il workday. And we did it with joy and enthusiasm. E l'abbiamo fatto con gioia e entusiasmo. But there was one young man who is part of that workday. E c'era un giovane uomo che faceva parte di questo lavoro, giorno di lavoro. And he had had cancer as a young boy. E lui come ragazzo aveva un tumore. And his leg above the knee had to be amputated. E la sua gamba era amputata sopra il ginocchio. And he had an artificial limb. E aveva una protesi. The job he signed up for that day was to put shingles on the roof of a new building. E lui si era segnato a aiutare a riparare il tetto di una delle strutture, This would have been challenging under any circumstances. che sarebbe stata una sfida anche in qualsiasi circostanza. But on a slippery roof with an artificial leg,
everyone said, maybe you shouldn't do this. Ma con un tetto scivoloso, con una gamba che era una protesi, tanti hanno detto forse non è la cosa giusta per te di fare. But this man was a man of deep devotion and love of God. Ma questo uomo aveva una profonda devozione e amore per Dio. And very joyfully he said, I will do this. E con gioia ha detto, io lo farò. And he was up on the roof all day long. E lui passava tutto il giorno sul tetto. And at the end of the day, we saw him had a big smile on his face. E alla fine della giornata l'abbiamo visto con un grande sorriso. He proved to himself nothing would hold him back. Perché aveva dimostrato a se stesso che niente poteva tenerlo dietro. But this kind of, we need this joy in community to overcome all obstacles. A noi serve questa gioia in comunità per superare tutti gli ostacoli. But also, just as Swami kept that secret yearning in his heart, Ma anche come Swamiji ha tenuto nel suo cuore questo desiderio segreto. we all need to have that part of, in community, we all need to have that part of ourselves that says, I will do what I can in the world, but my true home is with you, and I will not be happy till I find it. E in comunità dobbiamo tutti tenere questo pensiero, questo sentire che farò ciò che è necessario, ma nel mio cuore voglio solo te e non sarò contento fin quando noi non siamo riuniti. St. Augustine said, Lord, you have made us for thyself alone. Sant'Agostino ha detto, Signore, tu ci hai fatto per te stesso. And our hearts are restless until they find their rest in thee. I nostri cuori sono irrequieti fino a quando trovano il riposo in te. So both of these aspects, joy and yearning, can be expressed in the creative building of community, Questi due aspetti, la gioia e il desiderio profondo, si manifestano in modi creativi nel creare. but most of us sitting in this room don't live in a community. Ma la maggior parte di noi in questa stanza non vivono in comunità. But that is a wrong thought, Ma questo è un pensiero sbagliato, because we live in a community of spirit. perché abitiamo in una comunità di spirito, Wherever we are. ovunque ci troviamo. And we can bring this joy and this silent yearning to create beauty and upliftment wherever we are. E possiamo usare questa gioia e questo desiderio silenzioso per creare la bellezza in ogni posto che ci troviamo. And when we do this, we all move a little closer to the beauty of the astral world. E quando facciamo questo ci avviciniamo sempre di più al mondo astrale. And in Autobiography of a Yogi, there is a long chapter about the astral world and what it is like. Nell'autobiografia di uno yogi c'è un capitolo lungo riguarda il mondo astrale e come è. And this world, no matter how beautiful, is but a faint shadow of the light that awaits us. E questo mondo, anche che sia bello, è solo un'ombra debole della bellezza che ci aspetta. I will share a story that Kirtani told us the other night. Condivido una storia che Kirtani ha raccontato qualche sera fa. As we've mentioned, Shivani and Kirtani and I worked in the big organic gardens at Ananda Village in the early years.
Come abbiamo detto, Shivani, Kirtani e io abbiamo lavorato nell'orto grande biologico di Ananda Village And tanti anni fa. we would create huge compost piles, E abbiamo creato grandi mucchie di compost, nearly as big as this little platform that I'm standing on. quasi grandi come questa piattaforma in cui mi trovo. And then, imagine us 50 years ago, E immaginate noi 50 anni fa, we would get pitchforks and we would have to turn over these compost piles. pitchfork? Forchette. Abbiamo usato forcone per girare il composto. And Kirtani said one day she happened to be working alone. I guess the rest of us didn't show up, or I don't know. E Kirtani racconta che Busy elsewhere, she said. che un giorno, per qualche motivo, lei era lì lavorando da sola. And as she turned over a layer, she saw all these fly maggots crawling around inside the garbage. E mentre girava un po' del compost, ha visto tantissime larve di mosca che erano lì nel compost. And the thought that came into her mind was, how can you stand to live like this? E lei ha pensato, guardando queste larve, come potete vivere così? And then she finished the job for the day and was walking home in a beautiful autumn day. E poi ha finito il lavoro e stava tornando a casa in piedi e era una giornata bellissima di autunno. And she was so much enjoying the light through the trees, on the leaves, and the beautiful autumn colors. E si godeva molto della luce sulle foglie e su tutti I colori di autunno. And then all of a sudden she heard a divine voice that said this to her. E improvvisamente ha sentito una voce divina che ha detto questo a lei. If you only knew what awaited you. Se sapessi ciò che ti aspetta. In other words, if you think this is beautiful, wait till you get to the higher realms. In altre parole, se tu pensi che questo sia bello, aspetta quando arrivi nelle realme più alti. And she began to think, just as the poor little fly larvae don't know anything better, we think this world is all that there is. E lei ha riflettuto che siccome questi larve di mosche non sanno che c'è un'altra realtà, così come noi non sappiamo che c'è un'altra realtà rispetto a questo mondo. But not quite. Ma non completamente. Because within our hearts there is a memory. Perché dimora nel nostro cuore una memoria. Of a beauty beyond this world. Di una bellezza oltre questo mondo. Of sounds, then this was what Ricardo was trying to express, of sounds not of this world, but of a subtler harmony. Di suoni, come ha cercato di creare Riccardo ora, suoni oltre I suoni che sentiamo in questo mondo, anche molto più belli. And of communities where people come together. E delle comunità in cui si riuniscono le persone. And they are united in harmony. E sono uniti nell'armonia. And love of God. E amore per Dio. And the desire to serve others. E il desiderio di servire gli altri. So everything that we do. Ogni cosa che facciamo. All the aspects of creativity. Tutti gli aspetti della creatività. Can be a bridge for us. Possono essere per noi un ponte. To find the light. Per trovare la luce. To find God's love. Per trovare l'amore di Dio.
which is our true home. che è la nostra vera casa. Grazie. Just going to adjust it. Okay, Questions? Domande? ecco, Stand up, it's easier. alzate. Parla ad alta voce. Io volevo chiedere per coloro che non vivono in comunità se può spendere delle parole su una frase di 𝗂𝗍𝗍𝗏 che dice l'ambiente è più forte della volontà. I'd like to ask for those of us who do not live in a community, if you can expand on Yogananda's words, environment is stronger than willpower. There are several ways to think of this. Ci sono diversi modi di pensare di questo. First of all, look at your physical environment that you yourself create. Per prima, guarda la tua ambiente fisica, ciò che hai creato tu. What music do you listen to? Quale musica ascolti? When you're driving in your car, what station is your radio tuned to? Quando guidi in macchina, quale stazione del radio ascolti? Are you listening to beautiful music like we heard this morning? Stai ascoltando la musica bella come abbiamo sentito stamattina? Or are you choosing to have the sound vibration that is in your world pulling you down? O invece stai scegliendo che la vibrazione del suono nel tuo mondo ti porti verso basso? The same with the colors in your home, in your room, in your office. E la stessa si applica ai colori nella tua casa, la tua stanza, il tuo ufficio. Choose to have those be uplifting, that draws you up into the light. Scegli i colori che ti elevano, che ti portano verso la luce. But these are physical things. Much more important is the consciousness of those that you associate with. E queste sono cose fisiche, però è più importante la coscienza di quelli con cui ti trovi. Try at least to have, sometimes we can't do very much about the environment of our home, of the family, or of work. E spesso non c'è molto che possiamo fare riguardo l'ambiente a casa, in famiglia o al lavoro. But choose as much as possible to associate with those who lift the energy, don't pull it down. Ma quando è possibile, scegli di stare con le persone che hanno una coscienza che ti eleva invece di portarti verso basso. And then with whatever time we have during the day, that we can choose what to do with that time. E quando hai tempo durante il giorno in cui puoi scegliere cosa fai, Read uplifting literature, listen to talks and lectures, but something that uplifts your consciousness. leggi la letteratura elevante, ascolta i discorsi che aiutano a elevare la tua coscienza. And then the final part is what you do also creates an environment for those who are around you. E l'altra parte è che ciò che fai tu crea un ambiente per le persone attorno a te. A person with strong energy can create an environment that uplifts everybody around them. Una persona con energia forte può creare un ambiente che eleva le persone attorno a lui o lei. And we who have been given a wealth of teachings need to share in some way, at least share the joy, if not the teachings themselves. E noi che abbiamo ricevuto una ricchezza di insegnamenti dovremo condividere forse non gli insegnamenti ma sicuramente la gioia. And come here as often as possible, because here is the environment will help uplift you.
E cerca di venire qui più possibile, perché qui c'è un ambiente che sicuramente ti eleva. I'll add a few thoughts. Aggiungo qualche pensiero. One is the power of laughter. Uno è il potere della risata. Jyotish and I very consciously try to make each other laugh every day. Jyotish e io coscientemente cerchiamo di fare ridere uno all'altro ogni giorno. It doesn't have to be a big thing, just something little that makes you laugh. Non deve essere una grande cosa, anche qualcosa piccola che ti fa ridere. And then remember, God's light is everywhere. E poi ricordati che la luce di Dio è ovunque. His joy is everywhere. La sua gioia è ovunque. It's a choice we make. È una scelta che facciamo. We have a very good friend who was wrongfully convicted of a crime almost 40 years ago and was given a life sentence. Abbiamo un amico molto caro che 40 anni fa era convitto ingiustamente e condannato ingiustamente e ha ricevuto una sentenza di vita. And he has been in a maximum security prison since he was in his early 20s. E da quando aveva 20 anni è in un carcere di massima sicurezza. And during that time, and he's told the crime, it was corrupt lawyers and judges that were paid off. È stato condannato perché c'era corruzione tra gli avvocati e il giudice che avevano ricevuto le bribes. Tangenti. And during that time, someone gave him, his mother, sent him Autobiography of a Yogi. E mentre era nella carcere, sua madre gli ha mandato Autobiografia di uno yogi. And he read it, and then he was able to contact Ananda. E l'ha letto e si è messo in contatto con Ananda. And we began visiting him. E abbiamo iniziato a andare a trovarlo. And other Ananda leaders as well. E anche altri leader di Ananda. And finally, we taught him how to meditate. Finally, Jyotish went and initiated him into Kriya Yoga. E l'abbiamo insegnato la meditazione e alla fine Jyotish è andato e l'ha dato iniziazione in Kriya Yoga. Not in a beautiful temple like this. Non in un tempio bello come questo. But in a little broom closet that the prison guards allowed us to use. Ma in un piccolo postiglio di attrezzi che eravamo permesso di usare. And he has practiced Kriya now for about 30 years? 35. Yeah. E ormai pratica il Kriya da 35 anni. And when we would go to visit him, the other men in the prison would also come into this big waiting room. E quando siamo andati a trovarlo, anche gli altri detenuti si sono uniti nella stanza in cui ci siamo trovati. And they were frightening these other men who were murderers. E questi erano uomini che erano assassini e quindi era un po' spaventoso. But our friend, who we gave him the name Jairam, Victory to God. Ma il nostro amico, e l'abbiamo dato a lui il nome Jairam, che vuol dire vittoria a Dio. He would walk in the room. In una comunità. He lives in probably the worst environment you could possibly imagine. Abita nell'ambiente forse peggio che potremmo immaginare. But he has chosen to live in joy and light. Ma ha scelto di vivere in gioia e luce. So what can we do? Allora cosa possiamo fare noi? Who have this beautiful family to be a part of? Che facciamo parte di questa bellissima famiglia.
We can hear. And you were saying like that we have this attitude every day to try to do things in a different way. This thing is just what I was thinking about. But how can you do every day since everybody have a routine, right? And respect. What is the mental attitude to do the same thing but in a different way? Beautiful question. Stavate parlando della creatività con il consiglio di ogni giorno fare le cose in un modo diverso e vorrei chiedere dentro il nostro routine come possiamo fare questo, quali atteggiamenti dovremmo nutrire. You want to start? Okay. First of all, it should be a flow, not a sense of duty. Nel primo posto dovrebbe essere un flusso, non un senso di dovere. So if you're cooking a meal, for example, just hold the thought, how can I present this in the most beautiful way? Per esempio, se stai facendo da mangiare, tieni in mente il pensiero, come posso fare questo nel modo più bello? If you're arranging furniture in a room, how can I make this the most comfortable and attractive to everyone who comes? Se stai cambiando i mobili in una stanza, chiediti come posso organizzare questi mobili nel modo più accogliente possibile. And this thought may be of help to you as well. E forse questo pensiero sarà utile. This is a true story. Questa è una storia vera. There was a very famous sculptor in India, In India c'era un scultore molto famoso and he worked in granite and marble, e ha lavorato con marmo e altre pietre. and he was very famous for the statues of elephants that he did. E lui era famoso per le statue di elefanti che faceva. And some people asked him, how do you make them so realistic, as though they were alive? E le persone gli hanno chiesto come riesci a fare queste sculture così bene che sembrano vivi. And he said, it's not hard. E ha detto non è difficile. I just chip away everything that doesn't look like an elephant. Io porto via tutto ciò che non assomiglia all'elefante. So when you compose music, you take away everything that isn't a pure, beautiful sound. Quando compori la musica, togli via tutto ciò che non è un suono puro e bello. You know, Jyotish has not spoken at all about his creative process. Jyotish non ha parlato del suo processo creativo. He's a very gifted painter. È un pittore molto bravo. Well, first of all, I don't think of myself as a very gifted painter. Nel primo posto non penso di me stesso come pittore bravo. Winston Churchill also took up painting later in life. Anche Winston Churchill alla fine della sua vita ha fatto dipinti. And somebody asked him what he was going to do when he died and went to heaven. E qualcuno gli ha chiesto cosa farai quando muori e vai nel paradiso. And he said, I think I'll spend the first 1 million years trying to learn how to paint. Ha detto, penso che dedico i primi milioni di anni nel cercare di imparare a dipingere. But the secret of any creative act, the secret of my painting, Il segreto di qualsiasi atto creativo, il segreto del mio, i miei dipinti, is I enjoy it. è che mi piace. And I try to do it as well as I can. Cerco di farlo nel modo migliore possibile. But I try to take some thought or vibration and put that into a painting.
Ma cerco di prendere un pensiero o una vibrazione e di esprimerlo in un quadro. I wish I had brought it, but we have some copies of a painting I did recently. E non li ho portati, ma ho le stampe di qualche quadro che ho fatto recentemente. A friend of ours asked me to do a painting based on the poem Samadhi. Un amico mi ha chiesto di fare un quadro basato sulla poesia Samadhi, Because she'd been part of a small group that was memorizing Samadhi as Master suggested that we do. Lei faceva parte di un gruppo piccolo che si sono messi a memorizzare la poesia Samadhi come ha consigliato Yogananda. And so I said, well, tell me how you visualize what you would like me to paint. E le ho chiesto, dimmi come tu lo visualizzi, ciò che vorresti che dipingo. And she said, oh, I don't want my idea, I want your idea. E ha detto, io non voglio la mia idea, ma invece la tua idea. So for me, the creative process was first I had to meditate on the poem Samadhi. Quindi per me il processo creativo iniziava nel meditare sulla poesia Samadhi. Everything has a certain vibration to it. Ogni cosa ha una certa vibrazione. And if you can tune into the vibration, then you get in harmony with that. E se riesci a sintonizzarti con la vibrazione, entri in armonia con essa. And then I meditated on it, and once I felt the vibration, then an idea of how to express that came to me. Quindi ho meditato e a volte che ho sentito la vibrazione mi è venuto in un'idea come esprimerla. And while I'm saying this about one painting, it's basically true of all the paintings that I do. Sto parlando di un quadro particolare, ma questo vale a tutti i quadri che faccio. So the image that came to me was of course, because Samadhi is master describing his experience, it needed master in it. E l'immagine che mi è venuto era questo: visto che la poesia viene dal maestro, il maestro doveva essere nel centro dell'immagine. And so the bottom third of the painting is master as seen from behind, as if you're looking through and seeing what he is seeing. Quindi in fondo del quadro c'è il maestro visto da dietro, come se stessi guardando la scena attraverso i suoi occhi. And he's floating above ocean with some waves. E lui sta galleggiando sopra il mare con le onde. And then in the middle ground there are hills that go up with flowers and rocks and so on. E poi nella parte centrale ci sono le colline con fiori e sassi, eccetera. And then in the more distant ground there's a mountain with a very prominent peak. E poi in fondo c'è una montagna con un vette molto deciso. And it's all in a line È tutto allineato. to represent the energy that rises from Master's spine, goes up through nature to a mountain peak, and then expands. E rappresenta l'energia che parte dalla spina dorsale all'inizio, va anche più in alto. And Alla then fine. from the mountain peak, it expands into beautiful orange clouds. E dalla vette si espande in nuvole arancioni bellissimi. And that expands out until all around is the cosmos with sun, moon, stars, galaxies. E si espande fino a rappresentare tutto il cosmo con sole, lune, stelle. But paintings are better seen than described. Ma è meglio vedere un quadro che cercare di descriverlo. So I'll try to remember to bring a print of this so that you can see it. Quindi cerco di ricordarmi di portare una stampa di questo.
But the essence here is start with something that interests your mind. Ma l'essenza è questo, inizia con qualcuno che qualcosa di cui è interessata la tua mente. And then think, how can I manifest that? E poi chiediti come posso manifestare questo. And if you have that attitude of creativity in what you do, E se hai l'atteggiamento di creatività in ciò che fai, then everything will become creative. ogni cosa diventa creativa. So I would strongly suggest that everyone find some way that you can express creativity. Io consiglio che tutti cercano di trovare un modo di esprimere la creatività. It doesn't matter whether you're good at it or not, it's the joy of doing it. E non importa se tu sei bravo o meno, la cosa importante è di sentire la gioia nel farlo. Okay. Okay. One more question from the back and then we will stop. Una domanda in più? First of all, thank you very much for enlightening words. My question maybe is quite left brain, but I still want to ask it. You mentioned that creativity is being close to God. So there are some people who are naturally creative and some people who are not. So what does that really mean then? Avete detto che creatività vuol dire essere più vicino a Dio, però ci sono persone che sono più creativi e altri meno creativi. Cosa significa questo? To look at a beautiful sunset with joy in your heart is a creative act. Guardare un tramonto bellissimo con gioia nel tuo cuore è un atto creativo. To reach down and help someone who is struggling is a creative act. Dare la mano per aiutare qualcuno che è in difficoltà è un atto creativo. It's to go deep in prayer and express your love for God is the most profound creative act. Entrare profondamente in preghiera e dare il tuo cuore a Dio è l'atto più creativo che c'è. So it's not, creativity is not limited to what we think of as the arts. Quindi la creatività non è limitata a ciò che noi consideriamo le arti, But it is to be a channel for higher consciousness. ma invece è essere canale per la coscienza più alta. And in fact, Swami wrote a book about this, which is called The Artist as a Channel. Infatti Swami ha scritto un libro di questo intitolato L'artista come canale. Okay, so we will take a little break now, and then Shivani is going to talk about creative life force. Ora facciamo una pausa e poi Shivani parla della forza vitale creativa.
Ok. Allora, bentornati tutti. So welcome back everyone. Yeah, I will. Allora, se volete venire più vicini, sarebbe bello, così quando Shivani parla non vi sente troppo lontani. Allora, tutti che siete dietro, vi invito di venire più vicini. Yogesh, come closer, please. Can you please come closer? Thank you. So that we have, everyone is a little bit closer. These are all free. Yeah. Perfect. Okay. Perché altrimenti ci vuole troppa energia per Yes. preparare per l'altro modo. Ok. Allora, in questa seconda parte della mattina abbiamo la gioia di ascoltare Ananda Swami Shivani, che recentemente ha concluso scrivere non un libro, ma una trilogia e una enciclopedia spirituale di tutti gli insegnamenti di Yogananda sulla guarigione, che si chiama La Forza Vitale, perché questo è proprio la base della guarigione di Dvapara Yuga. So in the second part, we'll have the great joy of listening to Ananda Swami Shivani, who recently finished not one book, but a trilogy of books, which is like an encyclopedia of Yogananda's teachings on healing. And the title of the book is Life Force, because life force is the basis for healing in Dvapara Yuga, and it's the basis for healing in Yogananda's teachings. So the topic that Shivani will share this morning is going to be that. It's going to be healing and health based on prana, based on life force. Allora, così il tema di questa parte di Shivani sarà la guarigione e la salute, il benessere basato sul prana, sulla forza vitale. Grazie Shivani. So, 𝗬𝗓𝗏 said you're going to have the joy of listening to me. Rudra, microfono. 𝗬𝗓𝗏 Ha detto. Are you on? Am I on? Okay. No, I'm not. 𝗬𝗓𝗏 I'm not ha on. detto che avrete la gioia di ascoltarmi. But I'm Shivani, and I'm not going to let you just listen to me. Però essendo Shivani non permetto che solamente ascoltate. We're talking about our health, Stiamo parlando della salute. and so we need to do something Quindi- to have good health. Dobbiamo fare qualcosa per avere buona salute. And that's what my talk is going to be about. E questo è il soggetto del mio argomento. But first, let's do something for Ma our health. prima facciamo qualcosa. So please stand up, Quindi vi invito di alzarvi in piedi. and we're going to change a thought form in our mind. Stiamo per cambiare una forma pensiero nella nostra mente. Because maybe at this point in the morning, you're feeling a little tired. Perché forse in questo momento vi sentite un po' stanchi. And perhaps your mind isn't quite certain that you can take in more inspiration. E forse la mente non è sicura di poter assorbire più informazione. So we're going to change those thoughts into I am awake and ready. Quindi cambiamo questi pensieri in sono desto e pronto. Un bel inspirazione. E Inspira. camminiamo. Oh, I'm sorry, English. With a smile. Con un sorriso. Smile. Sorridi.
sono desto e pronto, sono desto e pronto, sono desto e pronto, sono desto e pronto, sono desto e I am awake and ready, I am awake and ready, I am awake and ready, I am awake and sono desto e pronto, sono desto e pronto, sono desto e pronto, sono desto e pronto. Chiudete gli occhi. Close your eyes. Oh, I'm sorry, wrong language. Deep breaths. Prendi respiri profondi. And mentally repeat with power, mentally, I am awake and ready. Mentalmente ripeti con potere, energia, sono desto e pronto. Impregnate every cell with this affirmation. Impregna ogni cellula con questa affermazione. Aprite gli occhi, open your eyes and sit down. Aprite gli occhi e sedetevi. How important is health to our journey to self-realization and freedom? Quanto è importante la salute nel nostro viaggio verso la realizzazione del sé. In Kali Yuga, it was not considered at all important. In Kali Yuga non era considerato di nessuna importanza. People who followed a religious life, especially a monastic life in the West and the East, Chi seguiva una vita monastica nell'Occidente e anche nell'Oriente would purposely give suffering, invite suffering to their body. hanno scelto di invitare la sofferenza nel corpo Because they thought that in that way they would train their minds to be above suffering. pensavano in quel modo di allenare la mente di essere andare oltre la sofferenza. And perhaps it worked for some and probably not for many. Forse ha funzionato per alcuni, ma non per tanti. We know of the many different ways that they did that, and I'm not going to go there. Sappiamo i modi in cui l'hanno fatto e non parliamo di quello. But we're in Dwapara Yuga, the age of energy. Ma ora siamo in Dwapara Yuga, l'epoca di energia. And we understand how important it is for us to be vessels of energy. E capiamo quanto è importante per noi di essere contenitori di energia. God is energy, God is power, amongst other things. Dio è energia, potere tra diverse altre And how cose. can we be channels for the divine if we are weak? Come possiamo essere canali per il divino se siamo deboli? I'd like to very briefly mention these six pillars, these 6 pillars for good health that Yogananda gives in his teachings. Vorrei menzionare questi 6 pilastri di buona salute che Yogananda dà nei suoi insegnamenti. And I'm not going to talk about all of them, perhaps just 2 of them. E parlerò forse di 2 di questi. Okay. But I will mention all of them so that you know what Yogananda teaches about keeping ourselves in good health. Ma almeno menziona tutti perché è importante capire cosa significa quando Yogananda ci dice di tenerci in buona salute. His first 3 suggestions are about the physical body. I primi 3 suggerimenti sono riguardo il corpo fisico. And he says what we eat has a strong impact on our health and on our experience of life. E dice che l'alimentazione ha un impatto significante sulla salute e come viviamo la vita. I imagine that every one of us here has taken steps over the past years to change, to transform our diet, and this is a good direction. Immagino che tutti qui hanno fatto dei passi negli anni passati per migliorare l'alimentazione. Questo è un buon passo. There is so much available on diet these days. C'è un sacco di informazioni disponibili riguardo l'alimentazione.
And in the first volume of Life Force, which is about to be published in Italian next month, E nel primo libro di Life Force, che sarà pubblicato in italiano il mese prossimo, there is a whole part of this book about these first 3 suggestions. c'è una sezione intera riguardo questi primi 3 suggerimenti. I'd like to mention the importance of physical exercise. E vorrei enfatizzare l'importanza del movimento fisico, esercizio fisico. Both Yogananda and Kriyananda give strong emphasis to the importance of daily physical exercise. Yogananda e Kriyananda davano molto enfasi sull'importanza di esercizio quotidiano. He even is more precise in saying to exercise at least 30 minutes every day to the point where the body is perspiring. Yogananda ha suggerito di fare ogni giorno movimento vigoroso per 30 minuti fino a punto di sudare. Because this serves for 2 purposes. Questo ha 2 scopi. First, to bring into our body life force, which we're going to be talking about. Prima di attingere più forza vitale nel corpo, Through oxygen, through prana. attraverso l'ossigeno, attraverso il prana. And it has a great importance to the 3rd point, which is elimination or purification. E ha molta importanza riguardo il terzo punto, eliminazione, purificazione. Most illnesses are due to self-intoxication. La maggior parte delle malattie derivano da autointossicazione. There are poisons in our environment, although not so much here. Ci sono anche tossini nell'ambiente, meno qui. There are poisons in our mind that come from such emotions as fear and anger. Ci sono tossini nella nostra mente che vengono dalla paura e la rabbia. And Yogananda wants to be sure that every day we are getting rid of those. E Yogananda vuole essere sicuro che ogni giorno ci liberiamo di queste cose. Is it possible for you to do physical exercise every day? È possibile per voi di fare esercizio fisico ogni giorno? If you choose to do so, yes. Se scegli di farlo, sì. If you understand the importance of it, you will be motivated to do that. Se capisci l'importanza, sarai motivato di farlo. Yogananda wrote a note to Swami Kriyananda when Kriyananda was a young disciple. Yogananda, quando Kriyananda era un giovane discepolo, Yogananda ha scritto a lui un biglietto. And I'm not sure if it was only this sentence or if it included this sentence. E non so se era solo questa frase o se l'ha incluso. And he wrote to Swami, keep the body exercised and fit for self-realization. E ha scritto, fai esercizio e tieni il corpo in forma per autorealizzazione. Illness is a great obstacle to self-realization. La malattia è un grande ostacolo alla realizzazione del sé. It can also be a great pathway to self-realization. Può essere anche un sentiero verso la realizzazione del sé. Because it forces us to raise our energy and apply our teachings. Perché ci costringe di innalzare l'energia e mettere in pratica gli insegnamenti. And Yogananda says it's better, as I think was a Greek sentence, perhaps, a Greek saying, how do you say this in Italian? Prevention is the greater part of cure. Come si dice? Ok, potete dirmi dopo. Okay, so did you hear that? Prevenire è meglio che curare. What is meglio? Prevenire Prevenire. è Okay. meglio che curare. And these 6 pillars help us to ward off sickness. E questi 6 pilastri ci aiutano a tenere lontano la malattia.
I'd like to focus now on this next one, which Yogananda says is our ability to consciously control life force. Vorrei concentrare su il quarto. Yogananda ha detto questo è la capacità di prendere controllo sulla forza vitale. Jyotish and Devi spoke about creativity. Jyotish e Devi parlavano della creatività. And there is one creative force in this universe. E c'è una forza creativa nell'universo. The power that God used to manifest everything that's on this plane and all planes of existence. Il potere che Dio usava per manifestare tutto ciò che esiste su questo piano e tutti i piani. Yogananda calls this energy by many names. Yogananda usa diversi termini per questa energia, Mostly he calls it life force. ma più spesso usa la frase forza vitale. And that is why these books have the title of Healing with Life Force. Perciò il titolo di questi libri è Guarire con la forza vitale. Yogananda says every sickness can be healed with life force. Yogananda dice ogni malattia può essere curata con la forza vitale. And for this group, I would like to focus on the great gift that Yogananda has given us for our health and our self-realization. E per questo gruppo vorrei concentrare su il grande dono che Yogananda ci ha dato per la nostra salute e il nostro benessere. This one teaching of his, when we apply it, can change every part of our lives. Questo unico insegnamento di Yogananda, se lo mettiamo in pratica, può cambiare ogni aspetto della nostra vita. The greater the will, the greater the flow of cosmic energy. Più forte la volontà, più forte il flusso di energia cosmica. Yogananda says that all disease is caused by two things. Yogananda dice che ogni malattia è causata da due cose, Whether it's physical, mental, or spiritual. sia fisico, mentale o spirituale. One is a lack of life force, Uno è una mancanza di forza vitale and the second is an unbalanced flow of life force. e il secondo è un flusso squilibrato della forza vitale. And Yogananda's great contribution to the science of spiritual healing E il contributo grande di Yogananda alla scienza della guarigione spirituale is the practice that most of us do every day, and many of you are learning for the first time. è una pratica che la maggior parte di noi facciamo ogni giorno e forse voi state imparando per la prima volta, And these are the energization exercises. che sono gli esercizi di ricarica. The key to health, to happiness, to success La chiave alla salute, la felicità, il successo is our willpower. è la nostra forza di volontà. Our willpower is something that was given to human beings that other forms of life do not have. La forza di volontà è stata donata agli esseri umani e le altre forme di vita non ce l'hanno. Yogananda writes, when we use our willpower, we become divine, immortal. Yogananda dice quando utilizziamo la forza di volontà diventiamo divini, immortali And when we don't use it, we are merely human beings. e quando non la usiamo siamo semplicemente esseri umani. So the energization exercises train us to use our willpower in each one of the 39 exercises. Gli esercizi di ricarica in ognuno di questi 39 esercizi ci insegnano ad utilizzare la nostra forza di volontà. They open in us the doorway through which life force enters. Aprono in noi la porta attraverso quale entra la forza vitale.
These are great gifts of Yogananda. Questi sono grandi doni di Yogananda. One, to describe that there is a life force and that it is the basis of all healing in life. Per prima di spiegare che c'è forza vitale e questa è la base di tutta la vita. And to tell us where that life force gets into the body. E poi di dirci dove entra questa forza vitale nel corpo. Those of us who have been practicing the exercises regularly over a period of time, Noi che pratichiamo questi esercizi da tanto tempo, I think we tend to take them for granted. penso che li prendiamo dati per scontati. We take for granted what a revolutionary thing it is to know about the medulla oblongata. Dimentichiamo quanto è rivoluzionario questa conoscenza del midollo allungato. I have not seen or read anywhere else about the medulla oblongata as being the doorway to vital healing energy. Non ho mai visto neanche letto da nessun'altra parte questo concetto che il midollo allungato è la porta attraverso entra la forza vitale. Yes, life force is at the heart of every atom. Sì, la forza vitale si trova nel cuore di ogni atomo And when we have more of it, we have more of everything. e quando ne abbiamo più di tutto. More health, more happiness, more success. Salute, felicità, successo, Greater progress in our spiritual evolution. progresso creativo nella nostra crescita spirituale. But how do we get it? Ma come la otteniamo? The first thing is knowing where the door is Per prima è conoscere dove c'è la porta and learning how to open it. e come aprirla. Okay. We all know where it is, right? Sappiamo tutti So dov'è. let's just give it a good massage. Allora facciamo un bel massaggio And I suggest to you that you do this often during the day. e io vi consiglio di fare questo spesso durante la giornata. Okay, press in and lift up the head Alza la testa, and do it again. fai di nuovo. Visualize. Visualizza A door opening. una porta che si apre. And like a filter, the energy is flowing in. Come un filtro l'energia fluisce dentro And relax. e rilassa. So at the beginning of the day, we meditate, we do our energization exercises, the door is open. Quindi all'inizio della giornata facciamo la meditazione, la ricarica e la porta è How long aperta. during the day does it stay open? E quanto dura durante il giorno questa apertura? An hour, 2 hours? Un'ora, 2 ore? We just get so involved in projects, so frenetic. Ci troviamo così coinvolti nei progetti, nella frenesia. The ego takes over our minds. L'ego prende padronanza della nostra mente. And the ego lives here and it closes the door. E l'ego dimora lì e chiude la porta. So very often during the day, just this little massage, and I'll teach you a few other things, to remember to keep that door open. Quindi è una buona cosa durante il giorno diverse volte fare questo piccolo massaggio per ricordarci di tenere aperta la porta. And one of the strongest instruments we have for our evolution belongs to our mind. Uno degli strumenti più potenti che abbiamo per l'evoluzione appartiene alla mente. The second book in this trilogy, the green book, is about the healing superpowers of the mind. Il secondo libro nella trilogia, quello verde, ha a che fare con il potere guaritore della mente. As yogis, we tend to disprezzare, to denigrate a bit our conscious mind. Come yogi abbiamo la tendenza di disprezzare la parte cosciente della nostra mente. And it's true, it has its limitations. È vero che ha i suoi limiti, But it has its powers. ma anche ha poteri. There is nothing more powerful in this world than the mind.
Non c'è nulla nel mondo più potente della mente, because this entire universe is a thought in the mind of the Creator. perché questo intero universo è un pensiero nella mente del Creatore. And with every thought, we either open or close this doorway. E con ogni pensiero o apriamo o chiudiamo questa porta. The superpowers of our conscious mind are basically three. Ci sono praticamente 3 superpoteri della mente cosciente. One is concentration. Uno è concentrazione. And when we practice the energization exercises properly, we strengthen our concentration. Quando facciamo nel modo giusto gli esercizi di ricarica, rafforziamo la And nostra concentrazione. A concentrated mind can burn away all darkness. Una mente concentrata può bruciare via tutte le tenebre. Second superpower of the mind is willpower. Il secondo superpotere della mente è la forza di volontà. When we use our willpower, we are well. When we don't use our willpower, we are not well. Quando usiamo la forza di volontà stiamo bene, quando non lo utilizziamo non stiamo bene. The use of our willpower is the key to health and progress. L'uso della forza di volontà è la chiave alla salute e il progresso. The enemy is passivity, Il nemico è passività, is thinking I won't, I can't, I'm too tired. il pensiero non lo faccio, non posso, sono troppo stanco. One of the greatest powers of Maya is resistance. Uno dei poteri più grandi di Maya è la resistenza. Every time we resist something, Ogni volta che resistiamo qualcosa, our willpower becomes weaker. si indebolisce la nostra forza di volontà. Every time we say, yes, I will, it becomes stronger. Ogni volta che diciamo sì, lo farò, diventa più forte. How does this all relate to community? E come possiamo mettere tutto questo in relazione alla comunità? Well, Yogananda described our being as a kingdom. Yogananda ha descritto il nostro essere come un regno. The king is our mind with these powers. Il re è la nostra mente con questi poteri. And the citizens, who are they? E chi sono i cittadini? The members of this community I membri della comunità are ourselves. siamo noi. And our body cells obey our mind. E le cellule del nostro corpo obbediscono alla mente. I want to finish the third power, and then we're going to go more into positive thinking. Tocco al terzo potere e poi entriamo in questo argomento di pensiero positivo. Third power of the conscious mind is visualization. Il terzo potere della mente cosciente è visualizzazione. Yogananda tells us that if we want to have success in meditation, we need to develop our ability to visualize. Yogananda dice, se vogliamo avere successo nella meditazione, dobbiamo sviluppare il potere di visualizzare. We've of the goal. Dobbiamo essere capaci di concepire la meta. This is what makes great athletes great. È questo che rende bravi i più grandi atleti. I just saw an article of all of the Olympic champions who practice meditation and visualization. Ho appena letto un articolo sui campioni delle Olimpiadi che praticano la meditazione e visualizzazione. And these people include LeBron James, for example. You know him? Incluso LeBron James. Okay, Simone Biles. Simone Biles. Novak Djokovic. Djokovic meditates, does yoga, and is a vegan. Medita, fa yoga e un vegano. Okay, lifestyle
is so important to success. Lo stile di vita è molto importante al successo. When we practice the energization exercises and we employ all three of these superpowers, Quando pratichiamo la ricarica e mettiamo in gioco tutti e tre di questi superpoteri, we open wide that doorway and an amazing amount of life force floods us. spalanchiamo questa porta e una quantità strepitosa di energia vitale ci entra. When we do the exercises quickly, these results don't happen. Se li facciamo la ricarica in fretta o senza concentrare, questi benefici non succedono. I'd like to go through with you just the 20-part body recharging. Vorrei fare insieme a voi la parte della ricarica dei 20 parti del corpo, Applying these three superpowers applicando questi tre superpoteri, so that we can experience what this technique really offers us. così che possiamo sperimentare ciò che questa tecnica veramente ci può dare. Any great practice can be done at different levels. Qualsiasi grande pratica può essere fatta su diversi livelli. We can do it superficially and just scratch the surface. Okay, we feel a little better for a short time. Possiamo fare in un modo superficiale e per un po' forse ci sentiamo meglio. This applies as well to meditation. Questo si applica anche alla meditazione. There's survival meditation and then there's deep meditation. C'è meditazione di sopravvivenza e poi c'è meditazione profonda. And the same thing with life force recharging. La stessa cosa si applica alla ricarica della forza vitale. There are scientific studies that have recently proven Ci sono studi scientifici che recentemente hanno dimostrato that when we focus in a single muscle and when we tense it strongly, quando ci concentriamo in un singolo muscolo e lo tendiamo fortemente and we hold that tension for at least 3 seconds, e se tratteniamo questa tensione per almeno 3 secondi, okay, 2 things happen. succedono 2 cose. One is that toxins become pushed back from the body, okay, through the heart and lungs and everything, and expelled. Uno è che i tossini vanno tirati dietro dal corpo attraverso il cuore, eccetera, e vanno espulsi. And during the phase of relaxation, increased oxygen and blood reach that muscle group. E durante la fase di rilassamento, una maggiore quantità di ossigeno e sangue arrivano in questo With muscolo. every single exercise, we are purifying our body and regenerating it. Con ogni singolo esercizio stiamo purificando e rigenerando il corpo. Master says it is alchemy. E il maestro ha detto che è come alchimia. We are transforming the material matter of body cells into energy and light. Stiamo trasformando le cellule materiali del corpo in energia e luce. We're going to do this sitting down, just a few of them, Facciamo alcuni di questi esercizi seduti, because I want you to understand that this single exercise takes a short time, even when done profoundly, perché vorrei dimostrare che questo singolo esercizio prende poco tempo anche se fatto in profondità. okay, and can renew your energy all through the day. E può rinnovare la tua energia durante la giornata. We might start the day with a high energy, level 10, Forse iniziamo la giornata con un livello alto di energia, diciamo 10, and during the day, 9 o'clock, 10 o'clock,
11 o'clock. Durante the la energy giornata falls. alle 9, alle 10, alle 11 cale. And then what do? Allora cosa facciamo? A coffee? a Prendiamo un chocolate? caffè, cioccolato. No time for pisolino. Non c'è tempo per dormire in pisolino. Okay. And then we eat, Poi and mangiamo energy comes up a little bit, e l'energia forse sale un po'. and then it goes down, 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 E down. poi va giù, 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 giù. And we arrive home, finiti. Arriviamo No a casa energy. finiti. Okay. The one thing I'd like you to remember from this moment Una cosa che voglio che voi ricordaste di questo momento, and we're going to do it right now, e lo facciamo ora, is to keep your tank full. è di tenere pieno il serbatoio. Okay. Don't let it go down. Non lascia che scende. Okay. The moment you see your vital energy falling or your mind confused, Nel momento in cui vedi che la tua forza vitale scende o la mente diventa confusa, with willpower, we pick it up con la forza di volontà lo alziamo, rather than just be passive and let it go down, down, down. invece di essere passivi e permettere che va giù, giù, giù. We can change it in a minute. Noi possiamo cambiarlo in un minuto. First thing is going to be the double breath. La prima cosa è il doppio respiro. Psychologists are using this to help people with panic attacks. I psicologi usano questo per aiutare le persone con attacchi di panico. They call it psychological sighs. Usano la frase Sospiri. sospiri psicologici. Okay. And they say to inhale in, relax. Dicono di fare così e rilassare. When we do the double breath, we inhale. When we tense with will, the medulla oblongata opens. Quando facciamo l'inspirazione e tendiamo con volontà, si apre il midollo allungato. When we exhale with a double exhalation, that life force gets distributed in the whole body. Quando espiriamo con l'espirazione doppia, l'energia vitale si espande in tutto il corpo. So a 20-second energy fix is the double breath. Quindi il doppio respiro è un aggiustamento di 20 minuti di energia, di 20 secondi di energia, Especially when we do it with concentration, visualization, and willpower. specialmente se lo facciamo con concentrazione, visualizzazione e forza di volontà. So please close your eyes Quindi vi invito a richiudere gli occhi and visualize a doorway at the medulla oblongata visualizza una porta al midollo allungato and make it your special doorway. e rende di questo la tua porta speciale. It can be any size, any color, Può essere qualsiasi misura, colore, any design. qualsiasi disegno. It could be the doorway to heaven. Può essere la porta verso il paradiso. Now visualize that doorway opening, slowly opening. Visualizza questa porta che lentamente si apre. Keep your mind there. Tieni lì la mente. Take a double inhalation. Fai un doppio inspirazione. Contract, tense. Tendi i muscoli. Hold, Tieni, hold, tieni, hold, tieni, hold. tieni. Exhale. Espira. Visualize like a river, stream. Raise that energy flowing to all the cells. E visualizza come fiumi, come ruscelli, l'energia che fluisce in ogni cellula. In any way that's good for you, you're going to visualize that energy flowing to all of the billions of body cells. In qualsiasi modo che funziona per te, visualizza questa energia che fluisce a tutti i bilioni di cellule del corpo. Concentrate, visualize the doorway. Visualizza la porta, Double concentra, breath, double doppio breath. inspiro, Tense, hold, tendi, hold,
tieni, Hold. tieni. Gets wider, La wider. porta si apre Exhale. sempre di più. Espira. Streams of life force. Ruscelli di forza Nourish your vitale. body cells. Nutrono i cellule del tuo corpo. Your body cells are filled with light. Le tue cellule del corpo sono piene di The luce. citizens in your community are dancing with joy. I cittadini nella tua comunità danzano con gioia. Double inhalation. Doppio inspiro, Tense. tendi, Vibrate. Hold. vibra, Hold. tieni, Hold. tieni. Exhale. Espira. Flood your body with life force. Riempi il corpo con forza vitale. Concentrate now in your left foot Concentra nel piede sinistro. and visualize a bridge from your medulla to your foot. Visualizza un ponte dal midollo allungato a quel piede. Slowly tense your left foot. Lentamente tendi il piede Vibrate. sinistro. Vibra. Hold. Tieni. Hold. Tieni. Hold. Slowly relax. Lentamente rilassa. Flood all of the cells in that area with light. Riempia tutte le cellule lì con luce. Concentrate in your right foot. Concentra nel piede destro. Slowly tense. Lentamente tendi. Vibrate. Vibra. Hold. Tieni. Hold. Tieni. Hold. Hold. Exhale Espira. and relax. Rilassa. Those cells are filled with light, with power, with health. Le cellule sono piene di luce, potere, salute. Concentrate in the left calf, visualize it. Concentra e visualizza il polpaccio sinistro. The muscles, the tendons, everything. I muscoli, tendini, tutto. Slowly tense. Lentamente tendi. Vibrate. Vibra. Hold. Tieni. Exhale. Espira. Flood that part with life force. Riempi l'arto con la forza vitale. Concentrate in the right calf. Concentra nel polpaccio Slowly destro. tense. Lentamente tendi. Visualize the door is Visualizza. opening. La porta si apre. Exhale. Espira. The life force is flooding La that part. forza vitale riempie la parte. Visualize your feet, your calves are full of light, Visualizza i piedi, polpacci pieni di luce. filled with life force. Pieni di forza vitale. Concentrate and visualize the left thigh. Concentra nella coscia sinistra. There's muscles in front, on the side, in the back. Muscoli avanti, dietro, ai lati. Big, important muscles. Grandi muscoli. Tense, Tendi, vibrate, vibra, hold. tieni. Use your willpower. Usa la forza di volontà. Slowly relax. Lentamente rilassa. Let the life force flood down. Fa fluire la forza vitale. Concentrate and visualize the right thigh. Concentra, visualizza la coscia destra. Take a moment and get your mind there. Metti lì la mente. Now tense. Ora tendi, Vibrate. vibra, Hold. tieni, Relax. rilassa. Light. Energy. Luce, energia, Joy. gioia. Left buttock. Left buttock. Gluteo sinistro. Take a moment, get your mind there. Concentrate. Metti lì la mente, concentra, Visualize. visualizza, Tense. tendi, Vibrate. vibra, Hold. tieni, Relax. rilassa. The right buttock. Gluteo destro, Tense. tendi, Vibrate. vibra, Hold. tieni, Relax. rilassa. Gradually. The lower abdomen. L'addome sotto l'ombelico, Tense. tendi, Vibrate. vibra, Relax. rilassa. See the intestines, the colons being flooded with life force. Vedi l'intestino grasso pieno di luce, Healing forza life force. vitale che guarisce.
the upper abdominals, stomach, liver, la spleen. parte superiore dell'addome, stomaco, milza, Visualize all those parts. visualizza le parti, fegato, Okay, we're going to bring healing life force there. porta lì forza vitale. Tense, Tendi, vibrate, vibra, relax. rilassa. See the energy Vedi l'energia flooding the cells. che riempie le cellule. Left forearm, Avambraccio sinistro. concentrate and visualize. Concentra, visualizza. Tense with will, Tendi con volontà. vibrate with will. Vibra con volontà. Relax gradually and feel Rilassa gradualmente e senti. healing power. Potere guaritore. Right forearm, Avambraccio destro. visualize. Visualizza. Tense Tendi with will, con volontà. hold, Tieni. relax Rilassa. and feel Senti and see. e vedi. Left upper arm, Braccio superiore sinistro. tense, Tendi. vibrate with will, Vibra con With volontà, joy. con gioia. relax Rilassa and feel. e senti. Right upper arm, Braccio superiore destro. visualize, concentrate, Visualizza, concentra. tense. Tendi. vibrate, Vibra. relax Rilassa. and feel. Senti. The left side of the chest, Pettorale sinistro. visualize this very well, especially women, Visualizza bene questo. especially women. Specialmente le donne. Concentrate and visualize. Concentra, visualizza. Tense with will, Tendi con volontà. hold, Tieni. vibrate, Vibra. relax slowly, Rilassa and lentamente. feel the light E senti la luce. filling the cells, cleansing them, Riempie le cellule, purifica loro. regenerating them. Rigenera. Move your concentration, visualization to the right side of the chest. Concentra, visualizza il pettorale destro. Go deep inside. Vai profondamente dentro. Tense with will, Tendi con volontà. vibrate with will and joy, Vibra con volontà, con gioia. relax Rilassa and feel. e senti. The neck, Il collo, left side of the neck. la parte sinistra. There's the vagus nerve is there. Lì c'è il nervo vago. Tense, Tendi, vibrate, vibra, relax rilassa and feel. e senti. Right side of the neck. La parte Visualize. destra del collo. Visualizza, Tense, tendi, vibrate, vibra, relax. rilassa. The front of the neck, throat, thyroid. La parte anteriore della gola, il tiroide. Tense, Tendi, vibrate, vibra, relax, rilassa. bring light. Porta la luce. The back of the neck and the La medulla. parte posteriore, il midollo allungato. Tense, Tendi, vibrate, vibra, relax. rilassa. With a double breath, we'll tense the whole body Con un doppio inspirazione tendi tutto il corpo. simultaneously. Simultaneamente. Vibrate Vibra. and hold. Tieni. Hold, hold, Tieni. hold. Relax. Rilassa. Take a moment to go inside and Prendi. visualize your body cells. Prendi un momento di entrare dentro. Visualizza le cellule del corpo. Mentally repeat, my body cells obey my will. Mentalmente ripeti. Le cellule del mio corpo obbediscono alla mia volontà. They dance with divine vitality. Danzano con vitalità divina.
I am well. Io sto bene. I am strong. Sono forte. I am a flowing river Sono un fiume prorompente of boundless power and energy. di illimitato potere e infinita energia. My body cells obey my will. Le cellule del mio corpo obbediscono alla mia volontà. They dance with divine vitality. Danzano con vitalità divina. See them dancing. Vedi che danzano. I am well, I am strong. Io sto bene, sono forte. Visualize them well and strong. Visualizza le cellule che stanno bene, sono forti. I am a river of boundless power and energy. Sono un fiume prorompente di illimitato potere e infinita energia. One last time, my body cells obey my will. Le cellule del mio corpo obbediscono alla mia volontà. They dance with divine vitality. Danzano con vitalità divina. I am well, I am strong. Io sto bene, sono forte. I am a flowing river Sono un fiume prorompente of boundless power and energy. di illimitato potere e infinita energia. And open your eyes, please. Ora apri gli occhi. It took us time to do this exercise, but when we do it in this way, it takes maybe 2 minutes. Ci voleva tempo fare insieme questo esercizio, ma quando lo facciamo in questo modo ci vogliono forse 2 minuti. With concentration, will, visualization, E facciamo con concentrazione, forza di volontà e visualizzazione. it has an immediate effect. Ha un effetto immediato. Please do this exercise often during the day. E vi prego di fare questo esercizio spesso durante la giornata. Sitting down, standing up. Seduta, in piedi. If you have, my watch tells me when to get up once an hour. Stand up. Il mio orologio è programmato per dirmi una volta all'ora di mettermi in piedi. And I obey my smartwatch. E obbedisco il mio orologio smart. Yeah, I consider it to be a channel of master. Lo considero un canale del maestro. It says, stand up, I stand up. Dice mettiti in piedi. Doesn't matter what I'm Mi doing. metto in piedi, non importa cosa che faccio. I can be in the middle of a brilliant thought that I'm writing, I stand up. Potrei essere in mezzo di un pensiero brillante nel scrivere e mi metto in piedi. And in this way, I do the 20 body part recharging. In questo modo faccio la ricarica dei 20 I parti. usually start with the medulla massage just for a moment, open, and do it. Di solito inizio prima con il massaggio per aprire il midollo allungato e poi lo faccio. Tank full for God realization. Serbatoio pieno per la realizzazione di Dio. There are 4 exercises I consider to be the most important in the energization. Ci sono 4 esercizi nella ricarica sequenza che per me sono più importanti. Do them all at least once or more times a day. È importante fare tutti 1 o 2 volte al giorno. Do the 20 part body recharging as often as you can. You can even keep score. How many times a day can I do it? Fai la ricarica dei 20 parti più spesso possibile, puoi anche tenere un registro di questi. I just lost that thought. Where did I start that thought? Four important exercises. Thank you very much. Concentration. Concentrazione. Okay. The first in importance is the 20 part body recharging. Quello più importante è quello dei 20 parti del corpo. It's the first one that Yogananda taught.
È il primo che ha insegnato Yogananda. His original exercises in 1925 begin with a 20-part body recharging. I suoi esercizi originali in 1925 iniziavano con i 20 parti del corpo. The second one is the brain cell recharging. Il secondo è la ricarica delle cellule del cervello. Please do it with me. Fate insieme a me. Strongly. Go for it. Fortemente. Go, 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 go. Vai, vai, vai. Little more. Un po' di più. Now I'm going to add something that Yogananda taught that almost nobody knows about. E aggiungo una cosa che ha insegnato Yogananda che poche persone sanno. Now, those of you who have hair, grab the roots Voi che somewhere. avete capelli, Just grab it. aggrappati alle radici. Just pretend. Okay, and okay, now you can pretend too. Okay, pull up. Pull. Tiri in su. Pull. Tiri. Okay, now move your hands. Sposta le For more. mani Take a bunch. Pull. e tiri di nuovo. Okay, get it in front. In Pull up. avanti, tiri. Top of the head. In cima, Pull. tiri. Back of the head. Dietro, Further back. anche più dietro. Okay, down by the medulla. Get in there. Vicino al midollo allungato, entri puri. Tira, Pull. tira. Swami loved to have us do this for him. A Swami piaceva molto che Now se massage. facciamo quello per lui. Now Ora massage. fai il massaggio. Okay, relax and close your eyes. Rilassa, chiudi gli occhi. Become aware of your brain, your head. Diventa consapevole del cervello, della testa. How does it feel? Come si sente? Okay. We can keep our mind calm, clear, and bright with this one exercise. Possiamo tenere la mente calma, chiara e luminosa con questo esercizio. I do it constantly. Io lo faccio costantemente, Yeah, especially when I have to concentrate. Like after a half an hour, I need to. specialmente se devo concentrare dopo mezz'ora lo Because faccio. it brings force and the blood and the oxygen up there. Perché porta lì la forza vitale, sangue e ossigeno. Okay, third exercise Terzo esercizio is for the stomach and the intestines. per lo stomaco This e one. l'intestino. Okay, very important because many diseases begin in the intestines. È molto importante perché tante malattie iniziano nell'intestino, But with willpower, concentration, and visualization, ma con forza di volontà, concentrazione, visualizzazione. so we're going to do it just a couple of times. I ask you to stand up. Facciamo un paio di volte, vi chiedo di alzarvi in piedi. We're going to pull this, we're going to exhale, pull the stomach, Espira, tiri dentro lo we're going to stomaco, pull the stomach in and up, vibrate and hold. tiri dentro e in alto lo stomaco, vibra e tieni. Okay. With Trattieni. concentration, Con concentrazione, visualization. visualizzazione. Okay, we're going to flood the intestines and the colon with healing light. Riempiamo l'intestino e l'intestino grasso con energia e Exhale. luce. Espira. Okay, abdomen in, up, L'addome dentro e in alto. vibrate, Vibra, visualize, visualizza, Hold. tieni, tiri. exhale, relax, and Espira, feel. rilassa e senti. Stand up, take a breath. Innalzati e prendi un Continue to respiro. visualize. Continuare a visualizzare. Same thing again. Di nuovo. Relax and feel. Rilassa, senti. Now, slowly exhale, pull in and push out with willpower. E lentamente ora espira e tiri dentro e spingi fuori con volontà. And slowly Lentamente.
And stand up and relax. In piedi di nuovo, rilassati. Use your hands, massage that area. Usa le mani per massaggiare la zona. Another thing to remember today is hands on. Un'altra Hands cosa, on the body. un'altra cosa da ricordare di oggi è di mettere le mani sul corpo. Hands are channels of life force. Le mani sono canali di forza vitale. This is good before we eat, after we eat. E questo va bene prima e dopo mangiato. The last most important exercise, according to me, E l'ultimo esercizio più importante, secondo me, and we're not going to do it, so I ask you to sit down, e non lo facciamo, quindi potete sedervi, is the walking and running in place. e camminare e correre in posto. One of the most neglected muscles in our body, what would that be? Cosa sarebbe secondo voi uno dei muscoli più trascurati nel corpo? Il cuore, the heart. The heart is a muscle. Il cuore è muscolo. And unless we use it through exercise, okay, it's going to atrophy. It'll get weaker and weaker. Se non lo usiamo attraverso esercizio fisico, diventa sempre più debole e atrofizza. So when you do the walking in place, do it. Quindi quando fai la camminata in posto, fallo. You know, not 4 steps and then 3 steps running and then we go on. Non 3 passi e 4 passi. Okay. Yogananda recommended 50 to 100 steps. Yogananda ha consigliato da 50 a 100 passi. But attention, a step is left, right. Ma attenzione, un passo è sinistro e destro. Therefore, if you want to do 100 steps, it's really 200. Quindi se vuoi fare 100 passi è veramente 200 If you want to passi. do 50, it's really 100. Se fai 50 è veramente 100. And I am so obsessive about this that I use my smartwatch and I do 200 of walking and running in place. E io sono così ossessiva che utilizzo l'orologio smart e faccio 200 passi camminando e anche correndo. Now, you need to take into account your own physical situation. Ma devi rispettare la tua situazione fisica. If you can't do this much physically, you can do what you can physically and the rest mentally. Se non riesci a fare tutto fisicamente, puoi fare ciò che riesci a fare fisicamente e il resto mentalmente. Okay. With these 4 exercises, if you repeat them even outside of the energization, you'll see that your health will be much stronger. Se fai questi 4 esercizi anche fuori i momenti della ricarica intera, troverai che la tua salute si migliora. Yogananda says, do these exercises slowly, Yogananda ha detto di fare questi esercizi lentamente, with concentration, con concentrazione, with joy. con gioia, Okay. And they will have 10 times more the effect. e avranno 10 volte più effetto efficace. So, tank full, Quindi serbatoio pieno tank up throughout the day. e riempielo durante il giorno. You can just do the double breath and the flooding your body, Fai- opening, flooding. Fai il doppio respiro, aprendo, riempiendo le cellule. Do the 20-part body recharging with concentration, willpower, and visualization and joy. I 20 parti del corpo con concentrazione, forza di volontà, visualizzazione e gioia. The affirmation that we did is the affirmation for good health from this book. L'affermazione che abbiamo fatto è quella della buona salute dall'affermazioni per autoguarigione di Swami It's a Kriyananda. great one to do. È meravigliosa And it lends itself to visualization.
e contribuisce, apre la porta per la visualizzazione. What comes to mind? My body cells obey my will. Can you see your body cells obeying? Puoi vedere le cellule del corpo che obbediscono alla volontà? Yeah, every one of them. Ognuno. They dance with divine vitality. Danzano con la vitalità divina. Okay. I am a river. What is it? I am a flowing river. Was it? A boundless I am power. well. I am strong. Io sto bene, sono forte. How do you see your cells? Come vedi le tue cellule? I am well. I am strong. Fanno così. Okay. I am a flowing river. Sono un fiume prorompente Of boundless power and energy. di illimitato potere e infinita energia. We have so many gifts that Yogananda has given us. Abbiamo ricevuto così tanti doni da Yogananda And as we explore them ever more deeply, we become ever more grateful. e man mano che li esploriamo sempre più profondamente diventiamo sempre più grati. So those of you who can read in English, all 3 of the Life Force books are available in the boutique. Per chi legge inglese, tutti e 3 di questi libri sono disponibili nel negozio. Those of you who prefer Italian, you can actually order this book already online from Ananda Edizione. E per chi preferisce italiano, potete già ordinare questi libri da Ananda Edizioni online. Just search for Forza Vitale. Cerca Forza Vitale. Okay. And next month, the book will actually come out and we'll have some programs about it. Il prossimo mese uscirà il libro e facciamo programmi su di esso. So thank you for your patience and for your attention. And Grazie buon per la appetito. pazienza e attenzione. Grazie Shivani. Thank you, E Shivani. solo una piccola promemoria per tutti che domani mattina abbiamo un'opportunità speciale di fare un 𝗍𝗏 Day insieme. E iniziamo alle 9:30 sul prato davanti al Tempio, con un canto, con un cerchio, però sarà proprio una mattina di fare servizio insieme, così chi si sente ispirato siete super benvenuti, ci sarà anche tutta la comunità. English, can you say it in English? Yes, and just a little reminder that tomorrow morning we have a 𝗍𝗏 Day, and we'll meet at 9:30 in front of the temple, and we'll start with a circle, with a chant, with a song, and then we'll do 𝗍𝗏 together, Karma Yoga, with breaks for cookies and other things. Exactly. Ricordatevi dell'uomo sul tetto che Devi ha raccontato oggi, così non sarà così, però sarà la stessa gioia. So like the guy on the roof, it won't be that way, but it will be the same joy. Okay. Buon appetito.